Timu yangu iko DCI. Sijui nafanya nini. Okay, so and then another question. Lynn amekuwa support and you have a supportive wife. He's always there for you. How is the feeling Kona you have a beautiful wife supporting you? Lynn amenipanga hii weekend. Panga. Paka sijafeel ni kama niko kwa sale. Ameletea mattress na duvet na food. Ameletea lunch, dinner, ameletea supper, amekaa na mimi. Niko na kapo tunapiga story. Ameingia mpaka sele. Ameingia mpaka huko sele akaona. Mpaka akauliza huo deputy of CS. Sema naweza lala huko. Akaambiwa hawezi lala. So hii weekend sija feel sana. Sasa ananipigia naongelesha Kaila. Hi wakili. Hi, how are you? We are good. Karibu sana. Leo tumekuwa hapa because of Eric Omondi, he was arrested and leo amekuwa kwenye koti. We want you to brief us kitu ime happen because ameachiliwa na cash bail. Utatuambia wewe kama wakili, utatuelezea kitu ime happen. Oh, okay. Eric ameachiliwa na cash bail. You want me to speak in English or Swahili? He was charged with causing disturbance. Of course, that's a useless crime. Useless charge. And as we had said in court, this is just a malicious attempt to gag Eric's work of demonstrations, which is his civic duty. Yeah, so of course he's been, the magistrate has sealed our cells and has seen there is no case against Eric. So he's been left out with a cash bill of 5,000. Yeah. And we understand ni jambo ambalo liliweza kufanyika kitambo kidogo, almost 4-5 months ago. I don't know whether it took that long, maybe, and maybe if there are proceedings after today. Yeah, that's a question we were dealing with. They are claiming Eric did the events that led to the arrest today in the 4th of June this year. That is 5 months later. So for such a misdemeanor, we call them misdemeanor in law, for such a small crime, only take 5 months. What are they investigating? Mboga wana investigate nini kwa mboga? Mboga limwaga, what are they investigating? So for us, what we are seeing is this is more than the mboga issue. Yeah, there's something else they were aiming at, but they didn't find, and now they've just decided to fall on any branch that was hanging. Yeah. Did you try to follow up the reason why he was kept in jail for all that time, all this time from Thursday or Friday? That is the same question we were asking the police. The guy was out on cash bail. Yes. The purpose of cash bail is to allow you to sit outside until you come to court. They did not summon him and he refused to go. They didn't prove that Eric was summoned at any time and he refused to go. So there was no reason to even arrest him in the first place. They would have just told him, hey, Erico, and then Eric, come on Friday or come on Monday to court. Erico has no way of escaping the jurisdiction of this court. Let's say Erico amekimbia, ametoroka, ameenda hata America. What other work can Erico do? Atachekesha watu huko America kidogo, usikie wamejua kwa watu wamwarrest wamlete back. So he's a guy that cannot escape the jurisdiction of the court. There was no reason of arresting him on Friday, wamweke the whole weekend kwa simiti, and all that wamlete leo. That's a means to frustrate him. Because of that, maybe we get to hear from Eric Omondi first of all. How we get to hear from Eric. Maybe to clarify on how people are maybe speculating that Eric aliitwa koti after he was arrested last time. Aliitwa koti but he didn't appear. So maybe just clarify on that. No, Eric was never summoned to come to court on this issue. Eric was never summoned, and I guess the reason they fall on this hanging leaf is because what they had initially, when they were the DCI, initially the issue was about money laundering. So they were investigating money laundering. When they didn't find any reason to charge him for money laundering, then they fell on this hanging leaf, which was just a useless thing. Wako wanataka kuonekana na aibu, watu wamemshikilia alafu wamemwachilia hivyo. That's why they fell on this other hanging leaf ya kukuja kumcharge on creating disturbance. I assure you, creating disturbance is a useless offense. Ukiingia kotini hivi unafaa kuachiliwa immediately. In fact, you shouldn't be locked in jail or even unafaa kuachiliwa immediately. Is a useless offense kama zile za touting. And that is not something you can charge for. You know, yeah. If it happens again as a lawyer, what are you going to do? No. We are going to sue the state for now malicious prosecution, and we are going to sue the state. Okay. Yes.
Maybe Eric Omondi, the lawyers mentioned that weekend wasn't that smooth. How are you? I'm doing fine. It was not that smooth, but kingoja Monday sana ikafika. Sijaona time ikienda polepole hivi. Haikuwa nasonga, but ilisonga ikafika, so tumemaliza. Can you share the experience ya kule ile ya BNB umekuwa? Experience ilikuwa mbaya na nzuri, but I've never done this, but thanks a lot to the OCS Central. Aliniweka vizuri sana. But napoteza pesa. Ilikuwa nafanya kwa Dar es Salaam, other show in Kikuyu na watu wanaitwa Quest Properties. Hiyo ni pesa mob sana. They have lost almost 500k because I had 3 events. Nikiongeza na Skyward nimelose almost half an M, and sikuwa najua nimeshikwa kwa nini. Nilikuwa na watu polisi wakikimbia wakitafuta lawyer. Alifika lawyer akifika lazima ulize, so wakaanza kupanic, wakasema money laundering, tukaenda interrogation, wakaidrop, wakaanza kutafuta tukiona mbele yetu, wakaeka hiyo mama mboga. But ni sawa. The journey may be long, but we'll get there. The signs are beginning to be clear. The government has panicked. Mimi nimetoa Eric Omondi akishikwa akiandamana. Sasa akifika mahali anashikwa kama anatembea tu, anaenda job. So we will get there. It may be a long or a short journey, but one sure thing is that we're going to have a new Kenya very, very soon. I think tuko kwa hiyo process ya Lynn anajua venye alikuwa anapata Kaila. Hiyo process ya kupata mtu hii inakuanga very tumultuous, inakuanga na a lot of ups and downs. Yeah? But I can confirm to you today, from what I've experienced this weekend, that we will get there. Okay. We'll get there. And also, I would like to know, Eric, health-wise, ukoaje, mental, like we want to know how is your health, saizi ukoaje, health-wise? Niko sawa, mentally, physically, emotionally, spiritually. Hii battle tunapiga ni ya Mungu, and God has rejected this government. The people have rejected this government, and now this government is rejecting itself. I've never seen such a thing. Sasa inajireject. Mimi niko very strong because this battle belongs to God. Mali imefika. Tulianza sisi wenyewe, but sasa mimi nasema tu is a good sign. It's a good sign. But mimi nas advise gava. Hii wanasema ngaje na hii. Straighten your ways. Listen ye to the people and you shall prosper. Otherwise ni kuteremka tu. Jua kuna reason nilishikwa. Hata mimi nilikuwa nishambia Lynn, mimi sasa kushikwa. Nimepigania wa Kenya, wengine tunaachia Mungu. Nikakujiwa tu, imagine nikienda kupanda ndege. So sijui kama gava inajipiga. Una get? But ile kitu nitarepeat tena, we will get there. With that said, maybe of course some of the main government officials suspected perhaps that the reason why you were arrested is because of the state of the nation addressed by the president of Kenya. And anytime parliament inakuwa mentioned, Eric Omondi has to be somewhere. And do you feel maybe you are a threat already to the government? And are you going to participate in case watu waamua kuingia kwa street? Are you ready to go back to the streets? I think mali Kenya amefika plug. Kila mtu amechoka. They don't even need Eric Omondi anymore. Me last year nilikuwa naenda parliament, watu walikuwa wananitukana. But it took a life of its own. Unasikia church ndio hiyo. Unasikia? I don't need to participate on any maandamano. Right now nikitembea hapa kwa street kila mtu hata polisi ananiambia Eriko iko sawa. So I think they should not panic. Me, I'm not organizing any maandamano. I'm not planning anything. Nishasoma Wakenya, nikaona Wakenya wamefika mwisho. Uliona vitu vilihappen jana mali huko kwenye walikuwa. Eric Omondi hakuwa. Kuna mali walienda kwa event. I was not there. So you see what happens anytime a government official goes to hold a microphone like this. Eric Omondi is not there. So me, I'll just urge the government. Hiyo kitu tunasema ni ukweli plug.
waache kupanic, waache kumicromanage. Tushike nani? Huyu na huyu ndio. Let them do the right thing. Anything that Kenyans have rejected, be it SHA, be it the new funding model, being the lecturers strike, the doctors strike, everything that Kenyans have rejected, the people are the clans. Tunasemanga the customer is always right. Customer ya gava ni Kenyans. Customer akikwambia hiyo nyama haijaiva poa, usimwambie hai, kwani wewe ni chef. Wewe rudisha kwa jikoni upike. So they just need to listen to Kenyans. They have rejected SHA. People are dying in hospitals. Next week naenda Kisumu kusaidia mtu wa kidney. Hajafanywa dialysis. Ndio anaambiwa hayuko kwa hiyo nini. So waachane na Eriko Mundi. Wasikize wa Kenya. Yeah. Because sasa mimi ni mtu mmoja anafanya nini? Hata hiyo Thursday. So watanishika tu. Wagope ile kitu ya last time. Mimi I'm just one. Mimi ni comedian. And it's true that Kenyans are waiting for, perhaps they are waiting for something to trigger them and they Yes. might be back. Now waache kuabduct watu, waache kushika Eriko Mundi. It could be just that. Wasione leo natoka hapa hakuna Wakenya hapa wafurahi. Siku moja watanishika ama washike wao wengine. So wasiji kwa, they should shoot themselves on the feet. Kenyans are looking for a trigger, and the trigger can come from anywhere. It can come from any. Inaweza kuwa tu ni mama moja alienda huko Mama Lucy. Inaweza kuwa tu ni mtu mmoja tu alienda huko sijui kupata mtoto na atumpoteze mtoi wake ama yeye na bwanake akuja sema nimepoteza bibi yangu. That could be. So they should be careful. Waache kuabduct watu, waache kuwa combative, wafanye tu the right thing. The government should do the right thing, and the right thing is listen. You cannot fight the people and win. Hakuna mahali shaifanyika. After your arrest, a final question from me. I saw a couple of Kenyans asking about the signatures that you are collecting for the referendum. We have 2.8 million signatures. Wacha niwa invite hapa mseme siku invite. On the 5th of December tutakuwa Serena. Nitakuja na hizo signatures zote. The invite media. The IBC na lawyer wangu atakuwa hapo. IBC only requires 1 million signatures. We intend to collect 5 million signatures. We already have 2.8 million signatures. The only thing left is IBC. Tunangoja siku ile wata announce tu hivi. Hiyo kesi yetu itakuwa ya kwanza. Tunafanya vitu prior. And as we said, we're going to reduce the counties. That one is non-negotiable. Actually, the biggest elephant in the room, sio hata State House. The biggest elephant in the room is the 47 governors. Hao wananunua soda na 1 million, wheelbarrow na 3 million, wanajenga kiosk na M-Pesa wanasema ni stadium. So on the 5th of December, nishawa invite hata traditional media. Tunarudi pale tulianza. Na tutakuwa na lawyer this time. We are going to show you the 2.8 million signatures. We're going to reduce the counties from 47 to 8. We're going to do away with nominated members. We're going to do away with the deputy governors. We're going to do away with the mamangu amekataa, amesema nisiguze women rep. But mimi naona tuwaguze, anasema wachana na wamama wewe Eric. Wachana na wamama. Hapo naye tutakosana. Mamangu anapenda sana women rep. Nikamwambia madhe sawa, we have to define their roles. We're going to reduce thinking. We'll get very radical, yeah? We're doing away with the Senate. Senate ile kitu yetu. Afut. Senate. Afut. We want to do with the Senate. Ama nitaongea na lawyer. Ama kuna option ya kudo away with the 349 MPs. Na Senate ikue the MPs. Because we want to save money. Bro, uliona kwa gazeti last week, deputy governors walikuja wakasema hujui kazi yao, ati wanasomanga tu gazeti. Wanalipwa 784,000 per month. Na sijaongelelea allowance, na wao wenyewe wanasema hatujuange kazi yetu. So imagine tukichukua pesa ya deputy governors, pesa ya senators, pesa ya all the governors, pesa ya women rep, pesa ya nini wanaitwaje, nominated members, MCS to reduce, tutakuwa na free education, tutakuwa na free healthcare. That's a lot of money. Now MCS tukate hizo manini zao, mishahara zao. Wakenya wanaumia, kwa nini wanakula mishahara kubwa? Alafu to petition
Kwa nini president akipita plug anapita for 1 hour ati fup 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 1 hour bro, ukihesabu zinakuja almost 700 cars guzzlers. Kwa Orezo anaenda ku launch KMTC, si ande na Kindiki. Bestangu mtu anafanya nini hapo? Unaget, I can only mention what is my friend. Au wengine watanisu. Ameenda ku launch KMTC. Nikuulize honestly, MP wa Kikuyu anaenda kufanya nini hapa? Na kuna barabara ya Kikuyu. So Orezo huendanga na watu kama thao. Hiyo nini, hiyo fuel tukiweka pamoja bro, hiyo italipa free secondary education. Unaget? So we want to reduce overspending, overrepresentation. Nilikwambia a Kenyan, nikisema mwisho na mimi upenda kurudia hii ndio stick. A Kenyan is represented by 16 people: a president, a deputy president, a governor, a deputy governor, a senator, an MP, a women rep, an MCA, a chief, a sub chief, alafu kuja inside regional commander, regional commissioner, deputy, kuna mpaka village elder. Kuna mpaka ni wa 10. One Kenyan is represented by 16 people doing more or less the same thing. Unaget? So thank you for that question. Your signatures. Tupatane tarehe 5 Serena, nitawabaia chai, mkuje muone hizo signatures. Mimi nataka ende kwa media ndio watu wajue siku ile IBC itakuwa ready. Tuanze nini, wade apeleke hiyo kitu nini. Hiyo na referendum. Eric, 2 more last question for me. Ulishikwa, ulinyang'anywa simu. Don't know kama umerudishiwa. Unaweza tuelezea? Simu yangu iko DCI. Sijui nafanya nini. Okay, so and then another question. Lynn amekuwa support and you have a supportive wife. He's always there for you. How is the feeling Kona you have a beautiful wife supporting you? Lynn amenipanga hii weekend. Akupanga. Paka sijafeel ni kama niko kwa cell. Ameletea mattress na duvet na food. Ameletea lunch, dinner, ameletea supper, amekaa na mimi. Niko na kapo tunapiga story. Ameingia mpaka cell. Ameingia mpaka huko cell akaona. Mpaka akauliza huo deputy of CS. Sema nasa lala huko. Akaambiwa hezi lala. So hii weekend sijafeel sana. Sasa ananipigia naongelesha Kaila. So nimefeel ni kama weekend imekuwa short. Excuse me, Lynn, at least say something. Your husband is finally out, you miss him. Adu na request ulale cell. Walikwambia aje? Waliniambia siwezi. Wewe ni ukweli. But I'm so happy he's out. Tumemiss home na Kaila. Naweza mwambia nini? Nampenda sana. Nice. Alright, I hope kuna swali lingine ama malize. Sawa, thanks. Yes, madam. Do you feel maybe this is the end of the road for the government, and is there any other way out for the president? Yes, there's a way out. To just listen. And the writing is on the wall. Anything the people reject, it's in watu wa kipindi. Orezo ni best yangu bro. Orezo na sponsor mpaka events zangu. Ni boy wangu, anaelewa kipindi. Kipindi, the best way ya kipindi ni kusikiza watu. Hata as a comedian. Watu penanga jokes za Maslay Queen ama jokes za hizo jokes ndio tachapa. So watu wanataka nini? Hawataki sha. Naget. Watu wataki new family model. Watu wataki vitu, watu wataki azitoe tu. Azio tu. That's the only way out. Because you cannot, hakuna country, hakuna continent. Nobody has ever fought the people in the world. So as a young man who has worked with the president when he was the deputy president, anaweza tusikize tu Wakenya. Wakenya wanasema nini after? We are serving them. They elected us. Nugget. So mimi naweza shuku nilishikwa juu yake nilipost. Nikasema this government will overthrow itself. But ni sawa. Wewe unamaanisha, mimi najua namaanisha nini. Nikisema it will overthrow itself ni vitu wanafanya that are unnecessary. Nugget. Si NHIF ina work. You can solve. Wezi ya Kaila intendo kuwezi fanya hivi. Wezi meza. NHIF ina work. Help ina work. Students are complain.
Sasa hii found model ni gani? Kwa nilikwambia hapa Kenya hakuna mtu ana kwao, hata machokora. Sorry, hao machokora wako na makwao. Ukiweka tu mtoi chini mzee kuanza kumchapa vibuka tu baba, Muranga. Napata wazazi wake wako. Hakuna mtu ako homeless. Hii housing levy, it is not an emergency. It is not a priority. We are not shelterless, we are not homeless. So hiyo pesa, hiyo energy tuweke kwa vitu kama health, roads, na get. So najibu tu swali yako. There's a way out. And the way out is to listen. Wazungu wanasema don't fix it unless it's broken. So help is not broken. Hiyo hapo bro. Nimeshikwa juzi. Ndege zina take off na zina land. It was voted the best airport in Africa. Twice, 2019, 2018. The best in Africa. Mimi nimetravel. The only airport natupatia competition ni Otambo in South Africa. Ukienda Nigeria wamejenga ka building na ka mall. Uganda hata sitaongea. Our airport is the best. Hatutaki itengenezwe. Do not renovate it, do not paint it. The planes are taking off, they're landing. Mimi naenda hata nimetoka Kisumu juzi, nimeland smoothly. Iko sawa. Wakenya wamesema nyumba yetu iko sawa, usitengeneze. So those are the things. Do not adani us, do not share us, do not new model us, don't fix us, we are not broken. Thank you so much.